Hi students, here comes the next video on programming in C subject. Hope everyone is safe and sound during this lockdown period. In this video, we'll just see about the function prototypes under the unit 3 functions and pointers. Already we have studied that function prototype is one of the element of a function. Different parts of the function we have are function prototype, the function definition, the function call, and the return statement inside the function definition. So these are the different elements of any function. So in this video we'll just see what is function prototype in clear and what are the different categories of function prototype. So function prototype, as I had told you earlier, the declaration of the function before using it is called as a function prototype. Generally we used to declare variables in C program. Similarly, before we use any function, we have to declare the function saying the return data type and the name of the function and the data types and number of arguments passed to the function. These information is given to the compiler so that the compiler can make arrangements. So function prototype எதுக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் டிக்ளேர் பண்ணணும். ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும். அந்த டிக்ளரேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் இருக்கணும், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் இன்புட்ஸ், அதாவது ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த என்னெல்லாம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸோட டேட்டா டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது அவுட்புட் ரிட்டர்ன் பண்ணுதா, அவுட்புட் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக, டினோட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரிட்டர்ன் டைப் அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்கணும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கம்பைலருக்கு கொடுத்தா தான் கம்பைலர் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வரும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் காலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்பும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்து கரெக்டான ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ சின்டாக்ஸ் கோஸ் லைக் திஸ்: return type, name of the function, and within brackets you can either provide the list of arguments or the data types of the arguments, and finally end the statement with a semicolon. So these are few examples I have told you earlier. The first example is a function named add. It does not accept any inputs, so the parenthesis, inside the parenthesis it's empty, and it does not return you any output, so the return type is of data type void. So void add empty parenthesis is the function prototype, and it ends with the semicolon. Second function is just a contrast. Sum is the name of the function. இதுக்கு 3 arguments இருக்கு, a, b and c of data type int, and it is going to return you or give you an output of data type int. So the function prototype is int sum, int a, int b, int c. So arguments எழுதும்போது you have to write them separately along with their data types, like int a, int b, int c. int a, b, c ன்னு எழுதக்கூடாது, தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக டேட்டா டைப் எழுதணும். And third example is also a similar one. இங்கே ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் டிஸ்பிளே. இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, ஒரு அரேயில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் டிஸ்பிளே பண்ண போகுது. ஸோ ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் an array are going to be displayed using this function, right? So the function name is display, and within the parenthesis the argument or the input provided to the function is an array. அந்த அரேயோட பேர் average, அரேயோட டேட்டா டைப் float, அந்த அரேயில் 10 elements இருக்கு. And this function is not going to return you any output, so the return type is void, right? And fourth function is float add. So இது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, அதாவது சின்டாக்ஸில் செகண்ட் கேட்டகரி கொடுத்துருக்க மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். So the function name is add. The arguments passed to this function are going to be 2 different data types, one int, one float. So இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸையும் வச்சு we are going to do something, and then this is going to return you a float variable as output. So these are different examples of different function prototypes. So இதிலே பார்த்தீங்கன்னா you can see some difference. First example void add ன்னு இருக்கு, empty parenthesis இருக்கு. Second example return type இருக்கு, arguments இருக்கு. Fourth data typeல பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி return type இருக்கு, arguments இருக்கு. தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் டைப் இல்லை, ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்ஸில் அவைலபிள், ரைட்? ஸோ லெட் us see the different categories of prototype. The categories of function prototypes are based on whether
arguments are available and whether return type is available or not. Right? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குதா இல்லையா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து categories of functions are available. So these are the 4 different categories. The same we had studied in PSPP subject 2. Function without arguments and without return value, function with arguments and no return value, and third category is function without arguments and with return value, and fourth one is function with arguments and with return value. So now we just see the function prototype category 1. The first type goes like this: the function without arguments and no return value. So this function is not going to accept any argument and it's not going to return you any output. Right? The function க்கு inputடும் கிடையாது, இந்த function எந்த outputடும் கொடுக்க போறது கிடையாது. அப்ப அதனோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்? Look at the syntax. Void, ஏன்னா return type கிடையாது, so void. அடுத்து function name as usual. அதுக்கப்புறம் input arguments இல்லாததுனால empty parenthesis. So void function name empty parenthesis. அப்போ இந்த function work பண்ணுறதுக்கு inputs எப்படி கிடைக்கும்? The inputs can be created inside the function itself. So function உடைய statements குள்ள function definition குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், தேவையான inputs generate பண்ணிக்கலாம். Either you can initialize or you can read from the user. In somehow you create the input inside the function definition and you use it. Right? So mostly display இந்த மாதிரி functions தான் வந்து இந்த கேட்டகரியில் வரும், because it does not return any value. Right? So டைரெக்டாக அங்கேயே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கேட்டகரியில் வரும். One example is void add. So this is an example program for that category. The first one is, as usual, we just use the preprocessor directive hash include stdio.h. Right? So this program is going to be used to add 3 different values. So 3 different values add பண்றதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ரீப்ராசர் டைரக்டிவ் எழுதினோடனே ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்பை எழுதணும். ஸோ வாய்ட் ஆட், இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிங்கிறதுனால இதில் எந்த இன்புட்டும் கிடையாது, அவுட்புட் கிடையாது. அண்ட் தென் வாய்ட் மெயின். இன்சைட் த வாய்ட் மெயின் யூ மேக் அ கால் டு த ஃபங்க்ஷன் ஆட். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் நோ ரிட்டர்ன் வேல்யூவை இப்படி தான் கால் பண்ணணும். ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் போட்டு எம்டி பேரந்தசிஸ் போட்டாலே போதும், ஃபங்க்ஷன் கால் வில் பி மேட். And here I have just excluded clear screen and get ch. If you want, you can just include them. So main has only one statement, which is nothing but the function call. Now the function definition. So function definition எப்படி எழுதணும்? அதே function prototype function header எழுதிக்கோங்க without a semicolon. Then you just write the function code here. So function code is like main. நம்ம mainக்குள்ள எப்படி எழுதுவோமோ அதே மாதிரி தான் function code எழுதணும். இந்த function எதுக்காக? To add 3 values. அப்போ 3 வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி எழுதணும்னு தெரியும். ஏபிசின்னு 3 வேல்யூஸ் டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க. டிங்கிறது அவுட்புட், அதாவது சம் பண்ணி வர வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் another வேரியபிள். ஸோ டோட்டலி we have 4 variables here, ABC and D. And printf enter 3 values. I told you that when input is not provided to a function, you have to generate the input inside the function. So here we just read the values inputs as inputs from the user. So printf enter 3 values. So 3 values வாங்கிக்கோங்க. D equal to A plus B plus C, the sum equal to D. Right? So now this is your program. So இதில் function without arguments and no return value has been used. அப்போ இந்த function எப்படி work ஆகும்? மெயினில் ஆரம்பித்து மெயினில் தான் முடியும். Any program starts with execution starts with main and ends with main. Main has only one statement, add. So add is a function call. அந்த statement வந்தோடனே immediate control add function உடைய first line க்கு போயிடும். So first line you have printf, then ஒரு scanf இருக்கு, ஒரு d is equal to a plus b plus c statement இருக்கு, printf statement இருக்கு. So அது முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எங்கே போயிடும்? மெயினில் add அப்படிங்கிற காலுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். அடுத்து எதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாததுனால the main function will just stop. Right? The output of the program will be like this. Enter 3 values, ஒரு 3 values கொடுங்க. The sum equal to 60 will be displayed according to your input. The second category is function with arguments. Right? The function is going to accept some arguments and no return value. It is not going to return you any value. அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த function? Inputs மட்டும் accept பண்ணிக்கும், calculate பண்ணிட்டு உள்ளேயே display பண்ணுற மாதிரி ஒரு function definition நீங்கள் எழுதணும். சரியா? So இந்த function
கால் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த வேல்யூஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது கிடையாது. It is going to display the output inside the function definition itself. So the function will be receiving inputs from the calling function. எந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுதோ அங்கேருந்து இதுக்கு inputs ப்ரொவைட் பண்ணப்படும். ரைட்? ஸோ void function name list of arguments, that is the syntax. To write an example, we can write the function name add. The function is going to add two values of integer data type. So parenthesis குள்ள என்ன எழுதணும்? Data type of the argument எழுதணும் int, int. This is not going to return any value, so it just uses void as the return. Looking to the example, C program to find the square of a number. So ஒரு நம்பருக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். That is what this program is going to do. So to start with, you just use the preprocessed directive statement #include stdio.h and then declare the function. So இது ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நேம் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம். void square within parenthesis only one argument, because it is going to find the square of only one number. So square of int n. So this is the prototype for a function with arguments and no return value. Right? Argument provide பண்ணிட்டோம், return type இல்லை, அதுக்கு void ன்னு mention பண்ணிட்டோம். Now you write the main function void main int n equal to 10. நம்ம n அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்பில் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணணும்ல, that should be passed from the main. Now here main is the calling function and square is the called function. So values or parameters will be passed from the calling function to the called function. அதாவது மெயின்ல இருந்து ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ பாஸ் ஆகும். அப்போ அந்த வேல்யூவை நம்ம எங்கே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, எங்கே கால் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல the calling function should have the value to be passed. அதனால தான் மெயின்குள்ளே n equal to 10 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூவை நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். After declaring the required variable, we can make a call to the function. So the call function statement goes like this: function name within parenthesis the argument you are going to pass. அதாவது ஃபங்க்ஷன் பேர், எதுக்கு என்ன வேல்யூ அனுப்ப போகிறோமோ அந்த வேரியபிளை பேராமீட்டராக இங்கே கொடுக்கணும். ஸ்கொயர் within bracket you just write n. And finally we have a general statement like printf thank you. So இப்போ என்ன ஆகும்? the main functionல execution ஆரம்பிக்கும். The first executable part statement is square of n. So function will be called. ஃபங்க்ஷனில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் control will be transferred to the line next to the function call. அதில் என்ன இருக்குது? தேங்க்யூன்னு இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ will be printed. Right? Now let us see the function. So function definition starts with the function header. Function header should be the same as that of the function prototype. Header எழுதியாச்சு. Then you just write the function like this. So int s is equal to n star n. That is how we find the square of a value. So sங்கிறது இங்கே local variable. So this variable is known only to the function square. It is called as a local variable, and n is the argument that has been passed from the calling function. So s equal to n star n, printf s. So s print பண்ணிடுங்க. Right? So the output goes like this: the square of 10 is equal to 100. So ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சோடனே கண்ட்ரோல் எங்கே போயிடுச்சு? காலிங் ஃபங்க்ஷன், அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற லைனுக்கு போயிடுச்சு. அங்கே தேங்க்யூன்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ வில் பி பிரிண்டட் ஆஸ் த லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் யுவர் அவுட்புட். ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித் ரிட்டர்ன் வேல்யூ. So this is not going to accept any inputs, but it is going to return you some value. Right? ஸோ இதுக்கு அப்போ இன்புட்ஸ் கிடையாது, காலிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எந்த இன்புட்டும் வரப்போகிறது கிடையாது. அப்போ இன்புட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? இட் ஹேஸ் டு ஜென்ரேட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். அதுக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்குள்ளேயே க்ரியேட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் சம் வேல்யூ. ஸோ த ரிட்டர்ன் டைப் ஷுட் பி மென்ஷன்ட் பிஃபோர் த ஃபங்க்ஷன் நேம். அப்போ சின்டாக்ஸ் எப்படி எழுதணும்? ரிட்டர்ன் டைப், ஃபங்க்ஷன் நேம், empty parenthesis, finally a semicolon. One example, int add. So add is the name of the function. It is not going to accept any inputs as argument, but it is going to return you an integer as output. addங்கிறது function name. இதுக்கு எந்த input argumentும் வரப்போறதில்ல, ஒரே ஒரு integer value மட்டும் output return பண்ண போகுது இந்த function. So we'll see an example for this.
So this example is again to find the square of a number. So earlier example madriye da, but it belongs to this function prototype without arguments and with return value. So as usual, you just write the function preprocessor directive and then the function prototype. The prototype int அப்படின் return type and the last function name எழுதிக்கோங்க. Function then arguments. It is not going to accept any return value. So here we have both the example program for the fourth category to the function and also the function is going to find the sum of two numbers. So அதுக்கு syntax எப்படி எழுதணும்? Function preprocessor directive எழுதிக்கோங்க. Return type include stdio.h within parentheses the list of arguments. Prototype என்ன? Return type எழுதணும். Function name எழுதணும். Anything you can parentheses குள்ள நீங்க என்ன arguments terminate the statement அதனோட data types எழுதணும். So return type, so example, you just write it as int because when you add two numbers, int, two integers, so you'll get one integer as add function so integer, int comma int add is a function name within parentheses two numbers are going to be passed as input, int comma int. So according to the problem, you decide the number of inputs and the data types of the inputs to be used. Input argument today data type ஐயும் எத்தனை பாஸ் பண்ணணுங்கிறதையும் ப்ராப்ளம் பொறுத்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்பை எழுதிக்கோங்க. And then the main function, here I have just initialized the values of a and b, right? எப்போல்லாம் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வேல்யூவை பாஸ் பண்ண போகிறோமோ அப்போல்லாம் மெயின்குள்ளேயே அந்த இன்புட் வேல்யூஸை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். எதர் யூ கேன் இனிஷியலைஸ் ஆர் யூ கேன் கெட் தெம் ஆஸ் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர். ஸோ int a equal to 10 b equal to 20 இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், கமா c. c எதுக்காக? c is the variable that is going to receive the value to be returned by the function. Function is going to return a value, right? அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேரியபிள் வேணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் இந்த c. c equal to add a comma b. That's the function call. So add a comma b is a function call. The function will be then executed. Execute பண்ணி முடிச்சோன்னே கடைசியில் return statement இருக்கும். Return statement will give you a value. That value will be stored in c. If you don't want c, directly you can just print the value. So printf the sum equal to percentage d double quotes comma add of a comma b. You can replace c with the function call directly so that உங்களோட program ரெண்டே லைனில் முடிகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம். Then the function definition goes like this. Int a, so int a and int b are passed as arguments to the function. So you just write them within parentheses and then the name of the function is return type எழுதிட்டோம். ஸோ உள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம்? ஏயும் பியும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஏக்கு பிக்கு வேல்யூ எங்கேருந்து வரும்? ஸோ மெயினில் ஏ ஈக்குவல் டு 10 டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, that value will be passed as a to the add function. Similarly b equal to 20 கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த 20யும் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வழியாக ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை நம்ம எப்படி படிக்கலாம்னா int add 10,20 அப்படின்னு நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம். So a will be replaced by 10 and b will be replaced by 20. 10 plus 20 will be calculated and the output will be stored in sum and return sum. So sum will be having the value 30. 30 will be taken to the main function. 30 will be returned to the main function. So c la poi 30 value store ஆயிடும், right? And c value will be displayed on the screen as output using the printf statement inside the main. So that is the output, the sum equal to 30. So this is how the fourth category of function prototype works. So whatever problem you are going to get, you first decide the prototype you are going to use. Among the four, you just choose one, which one will be applicable and which one will be comfortable for that problem, and then you can just use accordingly. So you practice all these four programs, you practice writing the function prototype, then you can apply it for any problem. So these are the different categories. I have just summarized them in a single slide. So category 1, 2, 3 and 4. I have given the syntax and example. And these are the example functions. I have given only the function definitions and not the entire program, right? So function call statement இதுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. Based on that you just use the argument. So be prepared with this. It's an important topic. Whatever language you are going to do, you'll be having this sort of statements. So you just have a practice of this. So I'll just give you a few more programs to try as examples and as exercise in your home.
So the first one is to implement a scientific calculator using built-in functions. Scientific calculator means you have many functions like addition, subtraction, is multiplication and division or normal, and you can use power calculation, and then modulus calculation and square root calculation. These are few functions that you can just get from built-in functions. So அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு scientific calculator generate பண்ணும். Sin calculate பண்ணலாம், cos calculate பண்ணலாம், tan, log. These are few scientific calculations that you use. So you just pick your scientific calculator, check what are all the functions available there, try to implement them using a C program, right? So இதுக்கு நீங்கள் switch case statement யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 3 or 4 options வர்ற மாதிரி மினிமமாக ட்ரை பண்ணுங்க. Then you can just include few more. Next question or next program is to find the square and cube of a number. So you have to find the square of the number and also the cube of the number. So here you can use two different functions. Square க்கு ஒரு function, cube க்கு ஒரு function யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு you calculate them. You can use any function prototype as you wish. Next one is to find the sum of n natural numbers using a function. So n natural numbers means what should be the input for this? N should be the input. And the calculation part you know, right? So put the calculation part inside the function. You pass n as argument from main to the function, and then you just generate the output. And last program is a bit difficult one, to convert a decimal number to a binary number using user defined function. So decimal number binary convert பண்றதுக்கு என்ன procedure னு உங்களுக்கு தெரியுமா? You just work it out, right? You have to just repeatedly divide a decimal number by 2 and collect the remainders. Remainder will be mostly either 1 or 0. So you have to collect the remainder one by one. So division should be continued till you just receive the quotient as 1. அதுக்கு மேல் டிவைட் பண்ண முடியாதுங்கிற வரைக்கும் டிவைட் பண்ணிட்டே போகணும். And finally you have to accumulate the remainders and you have to display it as the output. So that is the procedure. So you work out for any number, say 20, convert it to binary manually, and then apply it, write a program, and then just write the same program using a user defined function. So this is one of the important program. Here I have given you only the conversion from decimal to binary. This can be done even for decimal to octal, decimal to hexadecimal, all the other number systems. So you first try this. If you want, you can just browse, check the procedure, write the program by yourself, execute it, try to get the answer, and you just try it out. So practice all these programs as exercise. The program எழுதி நீங்க எனக்கு பிக் எடுத்து அனுப்புனாலும் சரி, I'll just check it out, right? So practice and practice, only then you can just get skilled in writing programs. So with this we'll just close this video. We'll meet in the next one. Thank you.